Hello everyone. Welcome to the programming in C class. In today's class we will see about what is an algorithm and what is a pseudocode. What is the difference between among them. Let us see the pseudocode. Pseudocode gives a high level description of an algorithm without any ambiguity associated with plain text, but also without a need to know the syntax of a particular programming language. Pseudocode ಅಂತಂದ್ರೆ it's a simple description. Algorithm ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು simple description of a programದು simple description ಇರುತ್ತೆ. There is no ambiguity. Whereas algorithm ಅಂದ್ರೆ it's a finite sequence of instructions, each of which has a clear meaning and can be performed with a finite amount of efforts in a finite length of time, no matter what the input values may be. An algorithm terminates after executing a finite number of instructions. Pseudocode ಗೆ algorithm ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ whereas pseudocode is a simple plain text we are using, algorithm is a set of sequence of instructions. ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, then first characteristic itself is a precision. Precision means yes, the number of steps should be defined. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು, the steps are precisely stated, that is defined. And then uniqueness, the results of each steps are uniquely defined and only depends on the input and the result of a preceding step. Previous step ಏನಿದೆ ಅದು every step ಅಲ್ಲಿ result ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ವಿ ಆರ್ using. ದೆನ್ ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್, an algorithm should stop after finite number of instructions to be executed. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫೈನೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. Then output, the algorithm produces the output. Algorithm ಏನಾಗುತ್ತೆ, the definite output must be produced. Okay, ಏನು output ಬರುತ್ತೆ, so if you are executing that such of sequence of steps ಅನ್ನು execute ಮಾಡಿದಾಗ, so what output, expected output you are going to be getting, that you have to mention. And then generality, the algorithm applies to a set of inputs, whether the particular input ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ whether it can be able to generalized, the input can be extended, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. that is what characteristics. it must be, algorithm must be precision, uniqueness, finiteness, input and then output, generality. These are the main characteristics of an algorithm. Suppose if you consider the difference between algorithm and a pseudocode ಮತ್ತು algorithm ಎರಡು ಥರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, an algorithm is a formal definition with some specific characteristic that describes a process which could be executed by a Turing complete computer machine to perform a specific task. Generally, the word algorithm can be used to describe any high level task in a computer. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ which describes about how the program is executed. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ pseudocode is a normal and often rudimentary, okay, human readable description of an algorithm having many granular details of it. Writing a pseudocode has no restriction of a styles and it's only
objective is to describe the high level steps of algorithm in much realistic manner in the natural language. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೇ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಅಲ್ಗೋರಿದಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ what input you are giving and what you are expected for the output and what is the process carried out. Step 1 ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ the perform element of original list, and step 3 insert into the correct position of the sorted list into L1 and then return the sorted list and then stop. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. the same thing can be written like ದ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಜೆ ತಗೋತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಲ್ ಜೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ pseudo code. Hope you understood the main difference between algorithm and pseudo. Pseudo code is a more realistic. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು pseudo code ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ algorithm and pseudo code. Hope you understood. Thank you.